विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आधीच्या 2 लेक्चरमध्ये पाहिलं केमिस्ट्री इन एव्हरीडे लाईफ या टॉपिकमध्ये फूड केमिस्ट्री आणि मेडिसिनल केमिस्ट्री मधला पार्ट. आत्ता पण आज आपण बघणार आहोत मेडिसिनल केमिस्ट्रीमधलाच पुढचा पार्ट, तो म्हणजे अँटीमायक्रोबियल्स. व्हॉट आर अँटीमायक्रोबियल्स? द नेम antimicrobial is an umbrella term for any drug that inhibits or kill microbial cells that include bacteria, fungi and viruses. ओके, हे काय करतं? इनहिबिट करतं, त्यांची ग्रोथ थांबवतं किंवा काय करतं? त्यांना मारतं. ओके, सो हे अँटीमायक्रोबियल्स 3 प्रकारात डिवाइड होतात. ते म्हणजे डिसइन्फेक्टंट्स, antiseptics and antibiotics. Okay. When wounds form, a variety of pathogens seize the opportunity to enter and cause an infection, using the body's resources to multiply. Up to 90% of chronic wounds are infected and have bacterial biofilm formation, a thick protective barrier that impedes wound healing. The body produces hypochlorous acid as part of the immune response to help combat infection. During an immune response, white blood cells called neutrophils infiltrate the infected tissue to target pathogens. During the process known as phagocytosis, neutrophils recognize and engulf invading bacteria, creating a phagosome. Phagosomes sequester oxygen and chlorine, which is then converted to hypochlorous acid and captured within small internal cellular pockets known as lysosomes. Hypochlorous acid, through a reaction known as oxidative burst, disrupts microbial cell membranes by reacting with sulfur and heme-containing membrane enzymes and structural proteins, attacking and destroying vital parts of the cell wall, killing and digesting the invading bacterial cell. Hypochlorous acid also exerts its effect by penetrating microbial cell walls, spore walls, and biofilms to target DNA synthesis and other vital systems. Healthcare professionals can now access the natural concentrated power of hypochlorous acid through the introduction of Woundox irrigation solution. Woundox irrigation solution has wide efficacy against microbes that are known to inhibit wound healing. In vitro studies have demonstrated a 99.999% bacterial reduction within 15 seconds, including established resistant strains such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus and vancomycin-resistant Enterococcus species. Efficacy in vivo has also been proven as an adjunct to standard chronic wound care, promoting timely healing and reducing wound pain and odor. Woundox irrigation solution kills microbes. Once applied, there is no time for the microbes to mutate, which prevents the development of resistance. Woundox irrigation solution also provides other benefits. It is non-irritating, non-sensitizing, and non-cytotoxic. It physically cleanses the wound bed by washing away harmful bacteria and debris, leaving a moist wound environment. It loosens devitalized tissue in the wound, promoting an optimal healing environment and the development of healthy tissue. Finally, Woundox irrigation solution reduces pain and odor in chronic wound patients. Woundox irrigation solution is a powerful, rapidly acting, broad-spectrum topical antimicrobial solution that will not allow the formation of bacterial resistance. So let's start first, that is disinfectants. Disinfectants are the non-selective antimicrobials which kill a wide range of microorganisms including bacteria. हे काय करतात? मारतातच. ओके, किल करतात. अँटीमायक्रोबियल्स नॉन सेलेक्टिव्ह मायक्रोबियल्स आहेत. ओके, disinfectants are used on non-living surfaces, for example floors, instruments, sanitary ware and many others. म्हणजे कुठे कुठे यूज होतो हे सांगितलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण डेटॉल वापरतो, लायझॉल वापरतो. हे कुठं वापरतो आपण? फरशी साफ करण्यासाठी किंवा पाण्यामध्ये पाणी हे होण्यासाठी. ठीक आहे, तसंच डिसइन्फेक्टंट अजून कुठं कुठं वापरता येईल? तर वेपन्स. कोणते वेपन्स? तर डॉक्टर्सचे
इन्स्ट्रुमेंट वापरण्यासाठी, जे ऑपरेशन करण्यासाठी जे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत त्याच्यावर, किंवा अजून कोणत्या याच्यावर वापरू शकतो तर आपल्या घरातले स्वयंपाकघरातले भांडे त्याच्यावर सुद्धा आपण डिसइन्फेक्टंट्स वापरू शकतो. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट आहे त्यातला अँटीसेप्टिक्स. Antiseptics are used to sterilize surfaces of living tissues when the risk of infection is very high, such as during surgeries, on wounds and so on. म्हणजे अँटीसेप्टिक म्हणून आपण डेटॉल सुद्धा वापरतो. जर कुठं खरचटलं असेल किंवा भाजलं असेल तर तिथं आपण काय करतो, अँटीसेप्टिक वापरतो, डेटॉल वापरतो. का तर तिथली जागा साफ करण्यासाठी म्हणजेच काय, स्टरलाइज करण्यासाठी, तिथं कोणतेही बॅक्टेरियाज किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स राहू नये म्हणून. ओके. सो त्यानंतर आहे अँटीबायोटिक्स. अँटीबायोटिक्स आर अ टाईप ऑफ अँटीमायक्रोबियल डिझाइन्ड टू टार्गेट बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स विदिन ऑर ऑन द बॉडी. एकतर शरीरात किंवा शरीराच्या वर असलेल्या बॅक्टेरियल इन्फेक्शनला किल करण्यासाठी, त्यांना टार्गेट करण्यासाठी काय वापरलं जातं तर अँटीबायोटिक्स वापरले जातात. ओके. The body's immune system has been fighting infection as long as people have roamed the earth. But sometimes the immune system is overwhelmed by an infection. For decades, antibiotics have been our superheroes, fighting infections when the going gets tough. But every time we use an antibiotic, some of the enemy bugs learn how to resist their superpowers. The resistant bugs then multiply in your body and easily spread to those around you, your family and friends. And once the bugs causing an infection have become resistant, antibiotics don't work and we're back in the Stone Age. Some bugs have already become resistant, but for others there's still hope, but only if you act. It's normal to feel ill if you have an infection. It's just your immune system doing its job, and it will usually win. You'll get better without antibiotics. And taking them for an infection like a cold or flu is about as effective as using a fish as a phone. Taking antibiotics for minor infections that will usually get better on their own will make it harder for them to fight an infection when you really need them. So, when you really need a superhero, it may be powerless to help you. We take antibiotics for granted for treating infected wounds or chest and kidney infections, and they make surgery and cancer treatment possible. For years, they've helped us. Now it's our turn to guard them. Take care, not antibiotics. तर इथं आपल्याला बघायला मिळतंय हे आहेत अँटीबायोटिक्स. मग त्याच्यात लिक्विड असतील किंवा गोळ्या असतील, मेडिसिन्स असतील, ओके, इंजेक्शन्स असतील. त्यानंतर हे आहे काय म्हणणार आपण यांना, हे आहेत अँटीसेप्टिक्स. दॅट इज डेटॉल, सॅव्हलॉन, TCP, लायझॉल असे भरपूर आहेत. त्यानंतर इथे आहेत डिसइन्फेक्टंट्स, हँड सॅनिटायझर, क्लोरवॅक्स. ओके. हे सुद्धा आपण यूज करू शकतो ॲज अ डिसइन्फेक्टंट म्हणून. ओके. लेट्स सी what is the difference between or common point between antiseptics and disinfectants. Okay. Commonly used antiseptics include inorganics like iodine and boric acid. आपल्याला सगळ्यात सोपं उदाहरण म्हणजे बोरोलिन, बोरोप्लस किंवा बर्नॉल. ह्यामध्ये काय आहे, बोरिक ॲसिड सुद्धा आहे आणि आयोडीन सुद्धा आहे, जे काय करतं जखमांना भरण्यासाठी किंवा जर कुठं कापलं असेल तर तिथं लावण्यासाठी आपण वापरतो. ओके. त्यानंतर ऑर्गॅनिक्स लाईक आयडोफॉर्म अँड सम फिनॉलिक कंपाऊंड्स. फॉर एक्झाम्पल फिनॉलिक कंपाऊंड्स कोणते, जर आपल्या चेहऱ्यावर फोडा आले, ॲसिन्स झाले तर तिथे आपण क्रीम लावतो, बरोबर आहे, किंवा क्लीन अँड केअर वॉश, क्लीन अँड केअर माहीत आहे आपल्याला. तर तिथे त्यामध्ये काय असतं, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड असतात जे काय करतात, अँटीसेप्टिकचं काम करतात. ओके. त्यानंतर टिंक्चर ऑफ आयोडीन, दॅट इज 0.2 to 3% सोल्युशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहोल वॉटर मिक्सचर. टिंक्चर म्हणजे काय, 2 to 3% सोल्युशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहोल वॉटर मिक्सचर अँड आयडोफॉर्म सर्व ॲज पॉवरफुल अँटीसेप्टिक अँड फाइंड यूज टू अप्लाय ऑन वुंड्स. कुठंही वापरलं जातं
जखमांवर वापरलं जातं, पण जास्त करून आयडोफॉर्म कुठं वापरलं जातं? जिथं भाजलेलं असतं त्या जागी लावण्यासाठी, मग ते हाताला असो किंवा पायाला असो. ओके, हे लक्षात घ्या. त्यानंतर अ डायल्यूट ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ बोरिक ॲसिड इज अ वीक अँटीसेप्टिक. बोरिक ॲसिड जे आपण पावडर यूज करतो तांदूळामध्ये टाकण्यासाठी, ते काय होतं? अँटीसेप्टिक म्हणून सुद्धा यूज केलं जातं फॉर आईज, डोळ्यासाठी. ओके, व्हेरियस फिनॉल्स आर युज्ड ॲज अँटीसेप्टिक्स अँड डिसइन्फेक्टंट्स. खूप असे फिनॉल्स आहेत, आपल्याला नावातच आहे, डेटॉल, लायझॉल, ओके, सॅव्हलॉन, हे काय आहेत? फिनॉल कंपाऊंड आहेत जे अँटीसेप्टिक आणि डिसइन्फेक्टंट्स म्हणून यूज होतात. अ डायल्यूट ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ फिनॉल नोन ॲज कार्बोलिक ॲसिड. फिनॉललाच दुसरं नाव काय आहे? तर कार्बोलिक ॲसिड. वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अँटीसेप्टिक यूज्ड इन द मेडिसिन इन द लेट 19th century. 19व्या शतकात शेवटच्या पिरियडमध्ये याचा शोध लागला. अँटीसेप्टिक, पहिला अँटीसेप्टिक म्हणून यूज केलं झालं. कोण? तर फिनॉल. ओके, इट वॉज हाऊएव्हर फाउंड टू बी कोरोजिव्ह. कोरोजिव्ह आहे तो, थोडंसं जळजळ करतं पण इफेक्टिव्ह आहे. मेनी क्लोरो डेरिव्हेटिव्ह्ज ऑफ फिनॉल हॅव बीन रिअलाइज्ड ॲज मोर पोटेंट अँटीसेप्टिक दॅन द फिनॉल इटसेल्फ. फिनॉलपेक्षा क्लोरो डेरिव्हेटिव्ह असलेले फिनॉल जास्त इफेक्टिव्ह असे जाणवलेले आहेत. दे कॅन बी युज्ड विथ मच लोअर कॉन्सन्ट्रेशन्स विच रिड्युसेस देअर कोरोजिव्ह इफेक्ट्स. जर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करून आपण जर वापरलं तर कोरोजिव्हनेस कमी होतो. ओके, टू ऑफ द मोस्ट कॉमन फिनॉल डेरिव्हेटिव्ह्ज in use are trichlorophenol, that is TCP, and chloroxylenol. The latter is the active ingredient 4.8% of popular antiseptic, that is Dettol. काय म्हटलं? डेटॉलमध्ये सुद्धा यूज केलं जातं. काय? बाय वेट पर वॉल्यूम, 4.8% वेट बाय वॉल्यूमचे आहे. ओके, the other ingredients of Dettol are isopropyl alcohol, pine oil, castor oil soap, caramel and water. डेटॉलचे हे वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट्स आहेत. अजून फक्त फिनॉलच आहे असं नाही आहे. ओके, त्यानंतर थायमॉल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑइल ऑफ थाईम, अ स्पाइस प्लांट, इन अन एक्सलेंट नॉन टॉक्सिक अँटीसेप्टिक. नॉन टॉक्सिक अँटीसेप्टिक आहे थायमॉल. ओके, the parachlorobenzyl phenol is used as disinfectant in all purpose cleaners. all purpose cleaners मध्ये. फॉर एक्झाम्पल इथं स्ट्रक्चर्स दिलेले आहेत बघा. क्लोरोझेनिलॉल, नंतर 2,4,6 ट्रायक्लोरोफिनॉल, थायमॉल, पॅराक्लोरो, ऑर्थोबेन्झिल फिनॉल. ओके, हे प्रत्येकाचे स्ट्रक्चर दिलेले आहेत. एक्झाममध्ये याच्यावर क्वेश्चन विचारू शकतात. ओके, हे लक्षात ठेवायचं. चला तर मग आपण अँटीसेप्टिक्स आणि डिसइन्फेक्टंट्स यावर 1 ते 2 व्हिडिओ बघूया, ज्यामुळे आपल्याला समजेल की डिसइन्फेक्टंट्स आणि अँटीसेप्टिकमध्ये फरक काय आहे ते. ओके, So in this short video, I will try to explain you the differences between antiseptics and disinfectants. So let's move on. So antiseptics destroy microbes or inhibit their growth. For disinfectants, disinfectants only destroy microbes. The second point, antiseptics do not harm living tissues, but for disinfectants, disinfectants cause harm to living tissues. The third point, antiseptics are used in wounds, cuts, infections and affected skin area, but for disinfectants, disinfectants are used to disinfect bathrooms, drains and floors. The last point will be the examples. Now examples for antiseptics includes Dettol. Dettol is nothing but a mixture of chloroxylenol and terpeneol. This is what Dettol is composed of. It is used as an antiseptic. And for disinfectant we have Lysol. Lysol is a suspension of cresol in soap solution. Let me write it down. So cresol in soap solution is the composition of Lysol. Now comes some compounds which acts both as antiseptic and disinfectant. I will only
say this, or probably I will write it over here. 0.2% phenol is a 0.2% phenol solution is an antiseptic, but 1% phenol solution is a disinfectant. So 0.2% phenol, this falls under the category of antiseptic. Antiseptic. But for 1% phenol, this becomes disinfectant. So this is a certain composition which acts both as antiseptics or disinfectants. So these were the main differences between antiseptics and disinfectants. Thank you. Antiseptics and disinfectants. Antiseptics. Chemical substances which prevent the growth of microorganisms or kill them but are not harmful to the living human tissues are called antiseptics. Antiseptics are applied to the living tissues. These are applied to wounds, ulcers and diseased skin surfaces. Some commonly used antiseptics are Dettol, bithionol, iodine and hydrogen peroxide solution. Disinfectants. Chemical substances which kill microorganisms or stop their growth but are harmful to human tissues are called disinfectants. These substances are harmful to human tissue. They cannot be applied directly to wounds. They are used to disinfect floors and toilets. For example, phenol, sulfur dioxide and chlorine. आताच बघितलेल्या व्हिडिओवरून आपल्याला लक्षात आलं असेल की डिसइन्फेक्टंट आणि अँटीसेप्टिक यामध्ये काय फरक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला अँटीबायोटिक्स. व्हॉट आर अँटीबायोटिक्स नाव? Antibiotics are purely synthetic or obtained from microorganisms, bacteria, fungi or molds. Arsenic compounds were known to be highly poisonous to humans since long. Arsenic compound आपल्या शरीरासाठी खूप पॉइझनस आहेत, म्हणून ते कमी प्रमाणात वापरले जातात, हे लक्षात घ्या. Paul Enrich, German bacteriologist, investigated arsenic-based organic compounds in order to produce less toxic substances for the treatment of syphilis. कशासाठी? ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस साठी लेस टॉक्सिक कंपाऊंड वापरला. कोण? पॉल एनरिचनं. ओके. त्यानंतर ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, द सिंथेटिक अँटीबायोटिक नेम salvarsan. Okay. He was awarded the Nobel Prize for Medicine 1908, म्हणजे 1908 साली त्याला या डिस्कव्हरीसाठी नोबेल प्राइज सुद्धा मिळालेला आहे, हे लक्षात घ्या. एनरिच नोटिस्ड सिमिलॅरिटी इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ salvarsan अँड azodise. काय दिसलं त्याला? दोघांमधलं सिमिलॅरिटी दिसली. azodise अँड salvarsan कंपाऊंड जो त्यानं तयार केला त्याच्यातला. With further investigation, he succeeded in the synthesis of an effective diazo antibacterial prontocell in 1932. 1932 साली त्यानं तयार केलं. Subsequently, it was discovered that prontocell gets converted into a simpler compound, sulfanilamide, in our body. काय होतं? सल्फा ॲनिलामाइड मध्ये कन्वर्जन होतं आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर आणि त्याची रिएक्शन होते. दिस गेव फर्दर डायरेक्शन टू रिसर्च इन ड्रग डिझाईन विच लीड टू डिस्कवर ऑफ अ वाईड रेंज ऑफ सल्फा ड्रग्स, जे आजकाल खूप यूज होतात, ॲनॉलॉग्स टू सल्फानिलामाइड्स. वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव्ह बीइंग इज सल्फापिरिडिन. सल्फापिरिडिन मोस्ट यूजफुल आहे. ओके. याच्यावरून लक्षात येईल तुम्हाला. बघा, हा आजोडाय आहे, यामध्ये इथं आर्सेनिक आहे सल्फरसानमध्ये आणि इथं आजोडाय आहे. काय फरक आहे? तर इथं आर्सेनिक आणि इथं नायट्रोजन कंपाऊंड आहे. ओके. नायट्रोजन डबल बॉन्ड आहे. त्यानंतर जो नंतर तयार केला त्यांना तो म्हणजे प्रोन्टोसिल. त्यानंतर सल्फापिरिडिन आणि सल्फानिलामाइड हे 5
कंपाऊंड्स तयार केले होते पॉल इनरिचनं. त्यानंतर इन 1923 अलेक्झांडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द antibacterial properties of Penicillium fungus. The clinical utility of the purified active ingredient penicillin as antibiotic drug was established in the next 13 years. This is the first antibiotic of microbial origin. कोण तयार केलं तर अलेक्झांडर फ्लेमिंगनं पहिला अँटीबायोटिक तयार केला पेनिसिलिन. ओके, हे लक्षात ठेवा. दिस इज द फर्स्ट अँटीबायोटिक ओके ऑफ मायक्रोबियल ओरिजिन. मायक्रोब्स पासून अँटीबायोटिक तयार केला हा पहिला आहे. ओके, देन क्लोरोएम्फेनिकॉल इज आयसोलेटेड इन 1947 इन अनदर अँटीबायोटिक ऑफ मायक्रोबियल ओरिजिन. म्हणजे हा सुद्धा एक मायक्रोबियल ओरिजिन पासून तयार झालेला काय आहे अँटीबायोटिक आहे, दॅट इज क्लोरोएम्फेनिकॉल. ही स्ट्रक्चर इथं दिलेले आहे बघा दोघांचे पण, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन आणि क्लोरोएम्फेनिकॉल. ओके, मग एक्झाममध्ये कधी कधी प्रश्न विचारतात की पेनिसिलिनमध्ये कोणकोणते फंक्शनल ग्रुप्स आहेत, तर लक्षात घ्या ॲसिड, नंतर सल्फर आहे, नायट्रोजन आहे, त्यानंतर सी डबल बॉन्ड ओ म्हणजे कीटोन सुद्धा आहे आणि अमाइड सुद्धा आहे. ओके, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर जर आपण बघितलं तर कुठे या क्लोरोएम्फेनिकॉलमध्ये आपल्याला लक्षात येईल इथं कार्बन डबल बॉन्ड ओ आहे, OH ग्रुप आहे, NH ग्रुप आहे, OH ग्रुप आहे आणि NO2 ग्रुप सुद्धा आहे. या NO2 ग्रुपवरून म्हणजे नायट्रो ग्रुप आहे, अल्कोहोल ग्रुप आहे, त्यानंतर कीटोन ग्रुप आहे आणि Cl सुद्धा आहे, क्लोरीन सुद्धा आहे यामध्ये, हे लक्षात घ्या. ओके, त्यानंतर antibiotics can be of 3 types: broad spectrum, that is effective against wide range of bacteria; narrow spectrum, effective against one group of bacteria; and limited spectrum means effective against single organism, एकाचसाठी फक्त. ओके, काय आहे त्याचे मग डिसएडव्हांटेजेस? अ डिसएडव्हांटेज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक इज दॅट दे ऑल्सो किल द युजफुल बॅक्टेरिया. म्हणजे जे आपल्यासाठी चांगले आहेत त्याला सुद्धा काय करतात, ते किल करतात इन एलिमेंटरी कॅनलमध्ये. ओके, टुडे मेनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नॅरो स्पेक्ट्रम अँड लिमिटेड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स आर नोन. आता आपण ते यूज करतोय, आपल्याला माहीत सुद्धा आहेत. दे आर सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक ऑर ऑफ मायक्रोबियल ओरिजिन, म्हणजे तयार केलेले आहेत किंवा सेमी सिंथेटिक आहेत किंवा मायक्रोबियल ओरिजिन पासून निर्माण झालेले आहेत. ओके, चला तर मग या अँटीबायोटिक्सवर आपण एक व्हिडिओ बघूया. ओके, If I told you there were trillions of tiny bacteria all around you? It's true. Microorganisms called bacteria were some of the first life forms to appear on Earth. Though they consist of only a single cell, their total biomass is greater than that of all plants and animals combined. And they live virtually everywhere: on the ground, in the water, on your kitchen table, on your skin, even inside you. Don't reach for the panic button just yet. Although you have 10 times more bacterial cells inside you than your body has human cells, many of these bacteria are harmless or even beneficial, helping digestion and immunity. But there are a few bad apples that can cause harmful infections, from minor inconveniences to deadly epidemics. Fortunately, there are amazing medicines designed to fight bacterial infections. Synthesized from chemicals or occurring naturally in things like mold, these antibiotics kill or neutralize bacteria by interrupting cell wall synthesis or interfering with vital processes like protein synthesis, all while leaving human cells unharmed. The deployment of antibiotics over the course of the 20th century has rendered many previously dangerous diseases easily treatable. But today, more and more of our antibiotics are becoming less effective. Did something go wrong to make them stop working? The problem is not with the antibiotics, but the bacteria they were made to fight. And the reason lies in Darwin's theory of natural selection. Just like any other organisms, individual bacteria can undergo random mutations. Many of these mutations are harmful or useless, but every now and then one comes along that gives its organism an edge in survival. And for a bacterium, a mutation making it resistant to a certain antibiotic gives quite the edge.
as the non-resistant bacteria are killed off, which happens especially quickly in antibiotic-rich environments like hospitals. There is more room and resources for the resistant ones to thrive, passing along only the mutated genes that helped them do so. Reproduction isn't the only way to do this. Some can release their DNA upon death to be picked up by other bacteria, while others use a method called conjugation, connecting through pili to share their genes. Over time, the resistant genes proliferate, creating entire strains of resistant superbacteria. So how much time do we have before these superbugs take over? Well, in some bacteria, it's already happened. For instance, some strands of Staphylococcus aureus, which causes everything from skin infections to pneumonia and sepsis, have developed into MRSA, becoming resistant to beta-lactam antibiotics like penicillin, methicillin, and oxacillin. Thanks to a gene that replaces the protein beta-lactams normally target and bind to, MRSA can keep making its cell walls unimpeded. Other superbacteria like Salmonella even sometimes produce enzymes like beta-lactamase that break down antibiotic attackers before they can do any damage. And E. coli, a diverse group of bacteria that contains strains that cause diarrhea and kidney failure, can prevent the function of antibiotics like quinolones by actively booting any invaders that manage to enter the cell. But there is good news. Scientists are working to stay one step ahead of the bacteria, and although development of new antibiotics has slowed in recent years, the World Health Organization has made it a priority to develop novel treatments. Other scientists are investigating alternate solutions such as phage therapy or using vaccines to prevent infections. Most importantly, curbing the excessive and unnecessary use of antibiotics such as for minor infections that can resolve on their own, as well as changing medical practice to prevent hospital infections can have a major impact by keeping more non-resistant bacteria alive as competition for resistant strains. In the war against superbacteria, de-escalation may sometimes work better than an evolutionary About antibiotic resistance. But what does this mean? Bacteria are single-cell organisms. Disease-causing bacteria trigger illnesses such as throat infection or some ear infections. Antibiotics are drugs used for fighting infections caused by bacteria. They reduce illnesses and even death from infectious diseases. However, although antibiotics have many beneficial effects, their overuse has contributed to the problem of antibiotic resistance. Antibiotic resistance occurs when bacteria change so that the effectiveness of antibiotics is reduced or eliminated. The bacteria survive and continue to increase in number, causing more damage. Bacteria can do this through several mechanisms. Some bacteria develop the ability to neutralize the antibiotics. Others can pump the antibiotics out of the cell, or even change the antibiotic attack site so it cannot affect the function of the bacteria. Exposure to antibiotics, therefore, provides selective pressure, which makes the surviving bacteria more likely to be resistant and hence continue to proliferate. The resistance is usually coded by DNA and can be transferred to other bacteria. Antibiotic resistance is a global problem for all of us. Some infections cannot be cured today with our current antibiotics. Therefore, 19 member states have joined. या व्हिडिओवरून लक्षात आलं असेल की अँटीबायोटिक्स म्हणजे काय आहे. नेक्स्ट पॉईंट आहे ट्रॅडिशनल नॉलेज इन मेडिसिन. हे तुम्हाला माहिती आहे का? डू यू नो द टर्मरिक पेटेंट बॅटल इन इंडिया? इंडिया won the legal battle against US Patent and Trademark Office PTO in 1997 and protected its intellectual property of traditional Indian knowledge about turmeric. म्हणजे हळदीबद्दल, हळद ॲज अ मेडिसिन म्हणून काय केलं होतं तर US अमेरिकेमध्ये त्यांना पेटंट घेतलं होतं. पण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांनी काय केलं, त्यांच्या विरुद्ध केस करून ती केस जिंकली आणि आपल्याला त्यामध्ये 1997 साली आपल्या बाजूने निकाल लागला आणि ती पेटेंट आपल्या नावावर रजिस्टर झाली. आता हे कोण आहेत मग तर
माशेलकर आहेत डायरेक्टर जनरल ऑफ काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली, इंडिया. Led this case and upheld the nation pride. In this long battle, CSIR argued that turmeric, a native Indian plant, had been used for centuries by its people for wound healing. म्हणजे सगळ्यात जास्त आपण भारतीय लोकांनी याचा वापर केलेला आहे. कधी तर आपल्या पूर्वजांनी. ओके, त्यामुळं याचं प्रूव्ह झाल्यानंतर ही आपण केस जिंकलो आहे. ओके, त्यानंतर सिन्स एन्शियंट टाइम इन इंडिया मेनी ग्रँडमा रेमेडीज म्हणजे आजीबाईचा बटवा, ओके, आर प्रॅक्टिस्ड फॉर क्युरिंग अलाइनमेंट्स. ओके, द एन्शियंट मेडिसिन्स सिस्टीम ऑफ इंडिया हॅज डॉक्युमेंटेड मेडिसिनल युजेस इन अनन्युमरेबल इंडियन प्लांट्स. म्हणजे कोणकोणते? तुळस आहे, हळद आहे, अद्रक आहे, नंतर अडुळसा आहे. हे सगळे काय आहेत? प्लांट्स आहेत, ज्यामधून आपण काय करतो? मेडिसिन तयार करतो. थोडीशी सर्दी झाली, खोकला झाला तर अडुळसा घ्या, हे आपल्याला सांगितलं जातं. तसंच तुळशीचा रस घ्या, तुळशीचे पानं खा. तसंच आपण हे मेडिसिनल प्लांट्स यूज करतो. कधीपासून? एन्शियंट म्हणजे पूर्वीच्या काळा, इसवी सनच्या काळापासून. There is an increased trend in the modern medicinal chemistry to make use of the traditional knowledge from various parts of world to isolate, activate ingredients from medicinal plants and further develop a new products, new drug. काय? नवीन ड्रग तयार करण्यासाठी. A few medicinal plants, their medicinal property and active ingredients therein. आपल्याला लक्षात आहेत त्या. ते कोणते? बघा, टर्मरिक काय आहे? अँटीसेप्टिक आहे. त्यामध्ये काय, कोणता कंपाऊंड आहे? तर कर्क्युमिन. ओके, कर्क्युमिन हा कंपाऊंड आहे त्यामध्ये, जो टर्मरिकमध्ये आहे. त्यानंतर विंटरग्रीन हा ॲनाल्जेसिक आहे, त्यामध्ये आहे मेथिल सॅलिसिलेट. सिनॅमोन, सिनॅमोन म्हणजे दालचिनी पावडर. त्यामध्ये काय आहे? अँटीमायक्रोबियल ॲक्टिव्हिटी आहे, थंडीमध्ये यूज केली जाते. त्यामध्ये असतो सिनेमा अल्डिहाइड. ओके, त्यानंतर क्लो म्हणजे काय? लवंग. मग अँटीमायक्रोबियल आणि ॲनाल्जेसिक सुद्धा आहे. मग त्यामध्ये कोण आहे? युगेनॉल आहे. ओके, त्यानंतर लास्ट 2 आहे सिट्रस फ्रूट्स. सिट्रस फ्रूट्स म्हणजे कोणते? मग संत्र, मोसंबी, ऑरेंज आणि लिंबू हे सुद्धा येणार. मग त्यामध्ये काय आहे? तर ते काय आहेत? अँटीऑक्सिडंट्स आहेत. ओके, मग त्यामध्ये काय आहे? विटॅमिन सी, दॅट इज ॲस्कॉर्बिक ॲसिड. ओके, देन नेक्स्ट इज आवळा. ओके, इंडियन गुजबेरी म्हणजे आवळा. मग तो काय आहे? अँटी डायबेटिक आहे, अँटीमायक्रोबियल आहे आणि अँटीऑक्सिडंटसुद्धा आहे. त्यामध्ये काय आहे? विटॅमिन सी आहे आणि गॅलिक ॲसिडसुद्धा आहे. ओके, हे लक्षात घ्या. चला तर मग आपण आता जे व्हिडिओ बघितले ते व्हिडिओ होते अँटीमायक्रोबियल सोल्युशन्स बाय गॉट ॲनिमेटेड, अवेअरनेस ऑफ अँटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्स बाय हेल्थ एज्युकेशन इंग्लंड, अँटीसेप्टिक्स वर्सेस डिसइन्फेक्टंट्स बाय सील सूल अँड फ्लेक्झिग्रू, अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स बाय जिपमर अँड टेडेड, अँड ॲक्शन ऑफ मेडिसिन इन बॉडी बाय मर्क मॅन्युअल. हा शेवटचा जो व्हिडिओ आहे तो तुमच्यासाठी आत्ता मी दाखवणार आहे, ज्यामध्ये एखादी मेडिसिन आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर काय ॲक्ट होते, कशी ॲक्ट होते हे दिसेल. ओके, थँक्यू. A drug is a chemical or biological substance that affects the body and its functions. Drug absorption is when a drug enters the bloodstream. The level of absorption can affect the speed and the quantity of the drug at the site of action. This is termed bioavailability. If a tablet releases the drug quickly, blood levels may become too high, whereas slow release may result in low levels of absorption. Additional factors affecting absorption and bioavailability include the properties of the drug and the physiology of the person, such as pH levels in the stomach and its speed of emptying.
Therefore, specific formulations are used to release the drug at the desired speed. Common formulations include tablets, capsules, suppositories, transdermal patches, and solutions. Drug metabolism is the process by which the body breaks down drugs, which mainly occurs by means of enzymes located in the liver. Many factors, including intake of specific foods and other drugs, can increase or decrease the speed at which drugs are broken down, and thus determine their levels within the blood. A drug may be broken down to stop it from working. However, there are other drugs that need to be broken down or modified before they become active. These are known as prodrugs. Some drugs are directly eliminated from the body by the kidneys in urine. For this to happen, the drug must be water-soluble. Drugs that are not water-soluble may be metabolized by the liver or enzymes in the blood into breakdown products that can be eliminated in urine. Diseases that affect the liver or the kidneys can cause blood levels of a drug to increase.